today's episode, we discuss the rise of poverty in our region with Ontario Works, Housing Services, and United Way, so they can share with us some of their statistics and how they support the community through this ongoing problem. In fact, the homeless population has been steadily increasing, along with the number of people requiring financial assistance, tells us Housing Services. Hello, how are you guys doing today? Good, yourself? Thank you. Good, thank you. To start off today's interview, could you introduce us? I'll let Christine. Yes, hi, my name is Nadeau. I'm the manager for social services in Prescott-Russell. And I'm Alain Lacelle, housing manager for the United Counties of Prescott-Russell under the social services department. The first question we have for you today is who finances the 311 units that are rent geared to income? All of the 311 units that we own and operate are all financed now by the counties of Prescott-Russell. They were formerly OHC properties, which is Ontario Housing Corporation. So this was transferred to us under the Housing Reform Act in 2000. And so we now own all these units. And has the number of applicants for housing services increased with the housing crisis? Yes, unfortunately they have. We've seen almost double since 2020, almost double the amount of applications. So we have a wait list for family units of, we just hit the 2,000 mark for family units, and about 1,170 for the seniors housing. So it's increased a lot lately, yes, unfortunately. Yeah. And could you tell us in more details about the 10-year homeless plan? 10-year homelessness plan is something that's legislated by the Ministry of Municipal Affairs and Housing, and every 10 years, actually started in 2013. So we're at our 10-year mark where we have to review our plan. So it just so happens that we're in the middle of it. We've hired a consultant to help us out. And the 10-year plan is strategies around reducing homelessness and increasing housing. And what are you guys doing right now to achieve that plan? So we'll have strategies in place. So partnerships will be created, and also maybe changes in policies. The way we're doing stuff right now is we leave it up to the private sector, but we have to get more involved and get policies in place that will sort of force a minimum of affordability into the creation of new development, so that we get more of affordability for those who need it. And has the number of people on the by name list increased over the years? As well, yes. We did in 2018 our first point-in-time count, where we found there was 23 individuals that were homeless. And in 2021, after COVID, of course, we did another point-in-count where we found 26 individuals. And since then, in 2023, we hired a new full-time staff, just to do a by name list, so we actually know exactly on a daily basis who's homeless. And so we have partners that also give us references. It can be OPP, victim services, hospital, that provide those names, and we go out on the street and everywhere in Prescott-Russell, and we interview them, and we see how we can provide services for them. So as of today, there's 70 homeless people in Prescott-Russell. Oh, yeah. Yes. And why do you think the number of people increased? For sure, one of the factors is what we're seeing is the rent increases. There's been a lot of rent increases lately. And of course, the availability of housing. There's no, it's hard to find affordable housing, and there's just no vacancy. I don't have exact numbers, because in Prescott-Russell, it's hard to find actual vacancy numbers, but I know there's not a lot of units rent, and so it's sort of a vicious circle. When there's a lack of units available, you find yourselves, it's hard to find, and the rents go up as well. And how does someone qualify for housing services? So to qualify, we use what we call HILs, high income limits, and those are also on the regulations, Ontario Regulation
36711, and if you go look at that regulations, you'll find high income limits to be to qualify for rent gear to income housing. And so let's say, for example, it's separated in two areas in Prescott-Russell. The west part, you would have, for a one bedroom, you would have maximum of 44,000 income for a one bedroom and 55,000 for a two bedroom. And if you go east, it's a little less. So for a one bedroom, it'd be 38,500 for one bedroom and 45,600 or so to have to qualify for two bedroom. And this increases as the number of bedrooms are required for the household. And also you'd have your 50,000 asset limit that's been put in place a couple years ago now. Yeah, and how is the rent paid by housing services clients being put to use? So we do receive about 1.5 million in revenues. However, maintaining 311 units that are 50 years old plus is more expensive. So basically we don't reinvest, we reduce the tax levies with this amount. So. And what puts someone at risk of facing homelessness? I'd say when we look at our statistics, what I find is that mostly it's being unable to pay rent. So a problem with units, problems between landlord and tenants. That's the major cause that we see in our stats right now. So affordability, very difficult. Everything has increased, like food, so sometimes a household have to decide, am I going to pay my rent, my utilities, or groceries? So it's they have to make difficult choices. And so we're seeing with all the increases everywhere, it's even more difficult to get ends meet. Yeah. And what would you say is the biggest challenge when working in Ontario Works? The biggest challenge, Ontario Works is it's a program that it's highly legislated. So I think that the biggest challenge is trying to meet all our clients' needs in a timely manner. And sometimes you have to say no. And I think that's the biggest challenge as well. And has it been more challenging getting clients to be self-reliant when costs of basic needs has increased? I think so, yes. It's clear that if you have major financial difficulties, that's a major stressor for someone. So if you're always thinking about how am I going to have my basic needs met, how am I going to pay my rent, is my family going to be secure, for sure, that is the only thing that you will be focusing on. But I have to say that social services do offer lots of stability supports to assist our clients to reach that self-reliance. So what services does Ontario Works offer to people facing financial difficulties? We have, well, first of all, Ontario Works is a financial assistance program. There's also temporary care assistance, emergency assistance, and we also have a program for under 18s. So we are a program that is mostly to assist people with financial difficulties, but we do have those major programs available for people in low income. We also, me and Alain, we work very closely together. We work for two different ministries, but we have an integrated services in Prescott-Russell. So we also have the HPP program, which is the homelessness prevention program, where we have funds available for clients, low-income families, to assist with anything that could prevent them to be homeless or maintain their housing as well. So, And how does someone qualify for Ontario Works? To qualify for Ontario Works, you have to at least be 16 and over. Your income and assets needs to be lower than what's prescribed by the ministry, and you have to be a resident of Ontario. And how does someone apply? Now, we have a centralized intake, so all of the applications are mostly done online, but someone can just call in the office, and if they can't have access to the internet or a phone, we will definitely be able to assist them at the local office.
Are the employment support resources open to the public, or is that just for Ontario Works clients? In 2019, the province introduced its new vision for what it's called the Employment Services Transformation. So now it's integrated services. So Ontario Works, previously we were responsible to deliver the employment services to clients, but now it's all has been transferred to Employment Ontario. So our case managers for Ontario Works offer stability support, intensive case management to help them identify their needs and what resources are available in the community. And when they are ready to be referred for employment or employment activities, we refer them to Employment Ontario. So it's the same resources or services across Ontario. Mm-hmm. And what can the community do to support other people facing financial difficulties? Education, awareness, learn what's available out there. I think that's what we can ask for our community. Mm-hmm. And do you know of any other resources that people facing financial needs can go for help and support? There's many. Local food bank, for one. Mm-hmm. And but financial resources, mostly, we will, it's our portfolio, so. Mm-hmm. Yeah. And what do you guys think has to be done to come out of this housing crisis? For sure, the plan alone, we are hoping that we can implement our 8 strategies that will come out of the plan by the end of this year. So hopefully this will start to have some change, bring some change and lower the homelessness side, and also provide some new affordable housing. We have a few developers that I know in Rockland that are trying to move forward with projects under the National Housing Strategy. So this is good news. So things and we're seeing a bit the interest rate going down. Let's hope that has a good impact as well. Yeah. But we have in our strategies, we have many ways of getting together and trying to invest in affordable housing and force into policies, have policies that are strong and have enough bite to require that new development have a percentage of affordable housing units. And how can someone access your services? Well, since a year and a half now, we have integrated our services at different locations that we have in Prescott-Russell. So if someone requires assistance, either for childcare, housing, or Ontario Works, you can just come into either one of our sites and we'll have some staff members then to assist them. Mm-hmm. Well, that's all the questions I have for you guys today. Thank you so much for being here. My pleasure. Thank you. Let's talk with United Way so they can share with us how they support our community through this ongoing issue. Et donc, pour commencer l'entrevue d'aujourd'hui, pouvez-vous vous introduire? Oui, bien, mon nom est Audrey Lisette. Je suis directrice régionale de Centraide Est de l'Ontario à Prescott-Russell. Nous, ce qu'on fait, en fait, on aide les gens les plus vulnérables. On investit dans des programmes, on travaille avec nos partenaires, on fait du plaidoyer, donc tout ça pour améliorer les vies là, pour des gens ici à Prescott-Russell. Qu'est-ce que United Way font pour aider la région de Prescott-Russell? Bien, on fait différentes choses. Premièrement, on investit dans des programmes qui viennent en aide aux gens les plus vulnérables. On collabore avec nos partenaires. On a plusieurs partenaires dans Prescott-Russell. On va s'attaquer aux plus gros problèmes complexes que les gens vivent à Prescott-Russell. Donc, on travaille avec eux pour, parler de ce problème-là. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi les défis, les écarts? Comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions qui sont adaptées à la communauté. Donc, on fait ça. Puis aussi, bien, on parle aux différents niveaux de gouvernement. On va parler aux municipalités, aux comtés, au gouvernement provincial et fédéral pour expliquer ce problème-là, puis voir comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour les régler. Mm-hmm. Comment décidez-vous quel programme vous allez investir dedans? Bien, en fait, on parle à la communauté. On regarde les plus grands problèmes que la communauté vit, les problèmes qui sont les plus complexes. Il n'y a pas de surprise, que ce soit le logement, la violence, la santé mentale, le transport. Transport, quand même, un gros problème à Prescott-Russell parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. On parle aussi la toxicomanie. Donc, tous ces problèmes-là, issus de la communauté, en fait, c'est comme ça qu'on décide comment on va investir. Mm-hmm.
Et combien environ de partenaires avez-vous dans la région de Prescott-Russell? On en a plusieurs. On a plusieurs parce qu'on travaille avec les agences de la communauté, des agences en santé, en services sociaux. Comme je dis, on travaille avec les conseils scolaires, on va travailler avec les différents niveaux de gouvernement. Donc, on a, je vais dire, une bonne trentaine de partenaires parce que on préside le plan de sécurité bien-être à Prescott-Russell. C'est un plan qui a été mis de l'avant par le gouvernement provincial en 2019. Et puis, ce plan-là, en fait, demande aux villes d'identifier des facteurs de risque pour la sécurité et le bien-être. Et puis, il y en a 7 à Prescott-Russell. Et puis, on a réuni tous les partenaires. Puis, je dirais qu'il y en a une bonne trentaine qui travaillent présentement à mettre en œuvre ce plan-là. Donc, je vais dire minimum 30 et même plus. Mm-hmm. Dans la région de Prescott-Russell, en ce moment, un problème grandissant, c'est la pauvreté. Oui. Qu'est-ce qui met quelqu'un à risque de tomber en pauvreté? Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que présentement, l'augmentation des coûts de la vie avec l'inflation, l'augmentation des coûts du logement, des loyers ou les taux d'intérêt avec l'hypothèque, donc tout ça a mis les gens dans une position vulnérable. C'est sûr que quand on dépense davantage pour le logement, par exemple, bien, il en reste moins pour les autres besoins de base, que ce soit la nourriture, les médicaments, ces choses-là. Donc, on se rend compte que les gens, bien, ils ont plus de difficultés, ça les met en position de vulnérabilité et puis on va augmenter la pauvreté. La première chose que les gens vont couper, là, quand ils sont en difficulté ou en insécurité financière, ça va être la nourriture, les médicaments. Pas de surprise, quand on mange pas bien, on mange pas ou qu'on n'a pas nos médicaments, bien, ça affecte la santé physique et la santé mentale. Mm-hmm. Oui. Et vous venez juste de mentionner la santé mentale. Des troubles de santé mentale apportent aussi souvent des troubles d'addiction pour gérer ces problèmes de santé mentale. Et je sais que United Way aide aussi dans des programmes, finance des programmes. Oui. Pour aider contre les addictions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, mais en fait, on finance un programme de santé mentale, un programme communautaire en santé mentale avec un de nos gros partenaires. Ce partenaire-là est partout à Prescott-Russell, offre des services du mieux qu'il peut. Donc, nous, on est là avec eux autres. Et puis, dans le plan de sécurité bien-être que je parlais juste avant, en fait, il y a un pilier qui est la santé mentale et la toxicomanie. Donc, on a réussi à mettre les partenaires ensemble pour vraiment mettre en œuvre les recommandations de ce plan-là pour réduire les temps d'attente, pour augmenter les services, pour s'assurer qu'ils sont accessibles pour tout le monde. Parce qu'on se rend compte aussi que des fois, les gens, dépendamment de leur situation, en fait, n'ont pas tous les mêmes accès. Donc, des fois, les familles monoparentales vont avoir plus de difficultés à accéder aux services, les groupes marginalisés, les populations autochtones, les personnes avec handicap. Donc, on s'assure vraiment qu'ils ont accès à ces services-là, puis c'est en travaillant avec nos partenaires qu'on fait ça. Mm-hmm. Et comment est-ce que la communauté peut supporter les gens qui ont des troubles financiers? Les gens de la communauté, bien, c'est sûr que s'ils veulent avoir l'information sur ce qu'on fait, ils peuvent toujours aller sur notre site web au www.centraideo.ca. C'est là qu'on parle de notre mission, notre vision, de tout ce qu'on fait comme impact dans la communauté. Ils peuvent nous rejoindre de cette façon-là. Il y a aussi nos bureaux régionaux. C'est sûr que nous, on fait de la levée de fonds. Donc, on ramasse des fonds pour pouvoir investir dans nos programmes avec nos partenaires. Donc, c'est comme ça que soit qu'on collabore ou soit qu'on investit. Ou si on amène les gens à parler de ces problèmes-là ensemble. Donc, les gens sont invités à participer avec nous. Comme ça, quand on a une voix commune, bien, c'est plus facile d'aller parler au gouvernement, aux municipalités, et puis on a plus de chances, en fait, de régler les problèmes. Parce qu'en réalité, les problèmes qu'on a, que ce soit le problème de logement, de la pauvreté ou de la toxicomanie, bien, c'est pas un organisme qui va réussir à régler ça. C'est des problèmes qui sont trop gros, trop complexes. Ça prend beaucoup de gens. Donc, il faut que les gens viennent à la table, discutent avec nous, trouvent des solutions, parce qu'en réalité, les problèmes, les besoins sont complexes, right? Fait que quand on a un problème de logement, comme j'ai dit tantôt, ça amène des problèmes de santé physique, ça amène des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Ouais. Donc, une personne va avoir un besoin, mais en réalité, il est assez complexe. Ça va prendre plusieurs personnes pour régler, plusieurs organismes pour régler ça. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. La collaboration est la clé pour nous autres. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Et d'où viennent les fonds que vous investissez dans vos programmes? Ils viennent de notre levée de fonds. Donc, on fait des levées de fonds là, dans la communauté. On en fait aussi à différents endroits. Je vous évite les détails, mais on fait la levée de fonds. Puis plus on amasse des fonds, bien, plus on est capable d'investir. Donc, c'est sûr que ça fait partie de notre travail. On a différents outils, comme j'ai mentionné tantôt. Oui, la levée de fonds, puis l'investissement, mais on essaie de faire du plaidoyer auprès des gouvernements, parler de c'est quoi les problèmes locaux, c'est quoi nos problèmes à Prescott-Russell, comment on peut travailler ensemble pour les régler. Puis, on fait de la collaboration, amener les partenaires à la table. C'est la même chose. Parce que quand on travaille ensemble, en réalité, on a plus de chances de régler ces problèmes-là. Je sais que vous avez déjà mentionné des problèmes qui sont dans le Prescott-Russell, mais je vais vous demander d'une question formelle. Pour United Way,
qu'est-ce qui est votre point que vous vraiment essayez de régler dans Prescott-Russell? Bien, je ramène au plan de sécurité bien-être parce que ça illustre bien, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ce plan-là, en fait, c'est quels sont les risques à la sécurité et au bien-être. Dans ce plan-là, on a identifié qu'il y avait 7 secteurs de risque à Prescott-Russell, dont le logement, dont la santé mentale, la toxicomanie, la violence, le transport, le revenu, toute la question de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a identifié, en fait, comme étant les priorités à Prescott-Russell. Parce que ça a été fait en consultation avec la communauté. La communauté a identifié ces problèmes-là. Moi-même, je les vois, donc je vis à Prescott-Russell. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à dire que c'était nos priorités. À Centraide, effectivement, le logement en est un, la crise du logement actuelle en est un, tout comme la toxicomanie, la santé mentale, la violence faite aux femmes. Donc, ça, c'est comme ça qu'on a identifié nos priorités. Mm-hmm. As-tu des changements, des suggestions que United Way veut faire pour ralentir les nombres de pauvreté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir ou diminuer? Je ramène encore à la collaboration. C'est vraiment d'être à la table puis travailler ensemble sur des objectifs communs. Si chacun fait un petit peu sa chose à son propre mandat, ses propres services, s'il travaille un peu en silo, ben c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Il faut vraiment travailler ensemble. C'est intersectoriel. Quand on parle de logement, ben il faut quand même parler aussi de transport à Prescott-Russell. Il faut parler de santé mentale, il faut parler de toxicomanie. Parce que comme j'ai dit, ces besoins-là, ces difficultés-là, en fait, sont interconnectées. Donc, il faut avoir une approche multisectorielle. Donc, les partenaires, ils doivent être à la table, ils doivent vouloir vraiment travailler ensemble pour venir à bout. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis ça, c'est notre rôle, en fait. À Centraide aussi, on amène les partenaires à la table, on leur explique c'est quoi le problème, pourquoi c'est important, puis on les motive, en fait, à travailler ensemble. Puis je dirais qu'à Prescott-Russell, la majorité des organismes sont très conscients, sont avec nous, ils veulent participer. Des fois, c'est juste des problèmes, des fois de ressources. On a des ressources limitées. Des fois, c'est un problème de personnel. Il y a différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Mais en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'on va venir à bout. Et puis, honnêtement, on est vraiment chanceux à Prescott-Russell parce que les gens sont vraiment impliqués. Ils veulent le bien de notre communauté. Ils travaillent avec nous de bonne volonté. Donc, on a presque tous les éléments, mais il faut continuer le travail parce que c'est des problèmes qui sont complexes, des gros enjeux de société qu'on ne réglera pas du jour au lendemain. Mm-hmm. Et pourquoi as-tu une hausse en pauvreté dans Prescott-Russell? Bien, je pense que l'augmentation du coût de vie, comme on a mentionné tantôt, a vraiment affecté beaucoup la situation de plusieurs familles. Certains groupes vivent des barrières systémiques que d'autres ne vivent pas. Donc, ils n'ont pas toutes les mêmes chances d'accéder aux mêmes services, aux mêmes programmes. Donc, il faut éliminer ces barrières-là. Je pense que c'est ça un peu qui a causé cette pauvreté-là à Prescott-Russell. On la voit de plus en plus. On voit les gens qui sont une augmentation de l'itinérance. Donc, on voit les gens qui sont un petit peu plus dans la rue. On voit les gens qui vont faire soit du couchsurfing ou vont habiter chez la famille, des amis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Les visiteurs aux banques alimentaires ont augmenté depuis la pandémie. Ça aussi, ça montre en fait qu'il y a une insécurité alimentaire. Donc, après ça, quand on vit une insécurité, par exemple, financière ou une insécurité du logement, comme je disais tantôt, ça amène des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale. Quand on se nourrit pas bien, après ça, c'est difficile de maintenir son emploi. Donc, tout ça vient aggraver, en fait. Ça prend des mesures disproportionnées. Puis c'est ça qu'à un moment donné, quand on essaie de s'en sortir, ça devient beaucoup plus compliqué. Fait que je pense que c'est vraiment un cumul de facteurs qui a fait en sorte qu'on est rendu là en termes de pauvreté. Tous les partenaires le remarquent. Tous les partenaires le remarquent auprès de leur clientèle. Des clientèles qui sont vulnérables, qui ont des besoins complexes, puis que c'est pas un organisme qui arrive à régler tout ça. Il faut qu'il y ait voir plusieurs organismes pour essayer de venir à bout. Et puis plus on attend, parce que vous savez que les organismes, comme j'ai mentionné, ils ont des ressources limitées. Des fois, il y a des listes d'attente, donc on ne peut pas accéder tout de suite au service, mais plus on attend, plus le problème prend une plus grande ampleur. Et puis là, ça devient plus difficile à régler. Fait que je pense que c'est une série de facteurs qui a fait en sorte qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Puis je pense que ça a atteint, notre taux de pauvreté a atteint un niveau peut-être qu'on n'avait jamais vu avant. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça fait plaisir. Merci à toi. Even though there's an increasing lack of affordable housing in the area, we can see that some organizations work hard to support those in need in Prescott-Russell. With that, please follow our social medias at Hub TVC22 and subscribe to our YouTube channel TVC22 for more local news.